So we have to be very careful to get away from such behavior, uncovetedness. We have to practice this. Мы должны быть очень внимательны, чтобы не попадаться на уловки вот этого ума, да, и не вести себя таким образом. And stealing of objects is one thing. Also there is stealing on higher level. For example, there is a very good idea. Но воровство на материальном уровне это еще одно дело. Но можно делать это на более высоком уровне. Например, своровать какую-то идею. Which I had no such idea, and other person has expressed this idea, which is very useful, very wonderful. Then what I will do, I will record this in my mind, and when I go to other place, then I can project this as my own idea without mentioning. Ну, происходит таким образом, что, например, человек слышит чью-то хорошую идею, и он ее запоминает, она ему понравилась. Он приходит куда-то в другое место, к другим людям, ее воспроизводит, не называя того, кто является ее источником. It's like in a scientific world. You know? Yes, scientific world, spiritual world. Yeah. Suppose all that what I am teaching to you, I have learned from my master. Everything and examples and everything. So many years listening, learning, practicing and all this. Suppose if I don't mention, and I will project as if I am transmitting all this wisdom and not mentioning my master or higher masters and all these things. So then this is also covetedness on the intellectual level. Например, Ананта Кришна очень долгие годы изучал все эти знания от своих учителей, от высших учителей, постоянно у них все это узнавал. И если, например, он скажет, что это его личные мысли, то вот это будет соблюдение этого принципа. И это будет воровство на интеллектуальном уровне. As a doctor also, you see sometimes, Ananta Krishna has given this medicine, it has worked so wonderful, and you will again when we meet, or then you will say that, then I will say yes, but in fact, application of that medicine in such situation I have learned from my teacher, from my master. So, otherwise how can I get it? Mm-hmm. So, if I don't mention this, and if I am not mindful of this, and if I don't mention this, and I make people feel that it is of my own, this is also covetedness. Если, например, Ананта Кришна дает какое-то лекарство, и оно хорошо срабатывает, и человек говорит, вы меня вылечили, спасибо, такой результат, и Ананта Кришна сказала бы, да, конечно, вот, правильно, все правильно, и он бы не упомянул, что он эти знания усвоил от своих учителей, то это тоже бы являлось бы нарушением принципа. So therefore, if we are not free from this covetedness, from this type of instinct, it will be an obstacle for us to go further in this path. Ну и подытоживая, если мы не соблюдаем этот принцип, он станет большим препятствием, несоблюдение, станет препятствием на пути к дальнейшим пунктам йоги. So this means, this is to get freedom from thieving instinct. That is what asteya. We have to be free. Because our mind, if we have this thieving instinct in the mind, then our mind is conditioned. So that is when our mind is conditioned, then we are in bondage. Этот принцип освобождения от идей, от самого воровства, он, если он есть, он очень сильно обуславливает человека и создает ему определенные рамки, которые его держат. And the fourth procedure is what is called brahmacharya.
И 4-й пункт ямы – это брамачарья. So, this means living in the consciousness of Brahma. Это означает жизнь в сознании Брахмы. So, charya means action. The action in such a way to be in the presence of, in the consciousness of Brahma. Brahma means the creative consciousness, creator consciousness. Брахма означает сознание Творца, а чарья – это поддержание себя в этом состоянии. So Brahma is the name which you find in the scriptures to denote the creator. Если в священных писаниях мы посмотрим, мы найдем имя Брахма как описание, как имя Верховной Личности. So Brahmacharya, so how is it possible that you can live yourself constantly stabilized in the creator consciousness? Как это возможно в жизни, как возможно так жить, чтобы стабильно находиться в сознании Всевышнего? That is by practicing what is called purity of sex. Это достигается таким путем, который называется чистота. Sex, you mean like Yes, sexuality. Да, ну, как бы чистота секса, да? То есть, That means when our mind is free from the instinct of sex, that is possible when we elevate ourselves to be in the creator consciousness, higher consciousness in us, which is there in everybody. So the instinct of sex it belongs to the lower layers of our consciousness. я бы сказала, это как целомудрие, поддержание в себе состояния целомудрия. И для того, чтобы находиться в вот этих высших энергиях Всевышнего, важно освобождать себя от инстинкта, да, привязанности к противоположному полу, потому что это относится к низшей природе, которая задерживает нас на вот этих низших уровнях. That doesn't mean that in your life you have to completely eliminate sex at all, the sexual life. Это не значит, что мы в своей жизни должны полностью исключить близость, физическую близость. But we have to understand the purpose of this. Но мы должны понимать цель этого. And how it is to be attended according to the law of nature. И как это должно производиться согласно законам природы. So when we properly understand its purpose in nature, then it is possible for us to get out of the instinct. Если мы четко, хорошо понимаем цель природы, которая закладывает в нас этот инстинкт, мы можем освободиться от неправильного использования этого. Because the aspect of sex also is provided by nature only. Потому что этот аспект сексуальный, он точно таким же образом дан нам природой. Just like food and drink and sleep, all like this is also provided. Как еда, как питье, как сон. Это такой же аспект жизни. But we are not expected to make misuse of any of these aspects. Но природа от нас не ожидает, что мы будем неправильно использовать эти данные возможности. Да. For example, you take about food. So, when we take food to fulfill the need of the body, Например, если мы употребляем еду для того, чтобы удовлетворить какие-то потребности тела, then it is right action.
тогда это правильный поступок. But if you take food because of your instinct in the mind to eat, Но если мы делаем это, потому что у нас ум инстинктивно хочет, then it becomes a misuse. тогда мы превышаем наши полномочия, скажем так, и мы едим не с целью того, чтобы просто удовлетворить тело, наполнить тело. So it is where it is wrong, where is the mistake is in the mind, not in the food. Так на самом деле сама ошибка, она заключена не в еде, а в нашем уме. Because food is a need, a necessity to sustain our body, but it will be indicated by the body itself in the form of hunger. Потому что сама еда – это то, что дано нам для того, чтобы тело поддерживать. И когда тело будет голодное, оно само даст нам об этом знать. We have to discriminate between the need and desire. И мы должны хорошо понимать, различать, что такое потребность, а что такое желание. So food is a need Еда – это потребность. when it is indicated by the body. В тот момент, когда об этом нам говорит тело. But it becomes a desire when it is not indicated by the body, Но, but still you want to eat. но в тот момент, когда, но тогда, когда это не потребность тела, это становится желанием, а не потребностью. We have to understand that needs belong to the body and desires belong to the mind. Мы должны различать, что потребность принадлежит телу, а желание принадлежит уму. Needs are few Потребностей немного. and needs are common for all the beings. Они весьма обычные для всех, общие для всех живых существ. But desires are endless, infinite. Но желания, они не имеют конца, они бесконечны. Need is something when it is indicated, when you attend to the need, then within a short time, then it is fulfilled, it's complete. Потребность, она удовлетворяется за какой-то короткий промежуток времени. Вот она удовлетворилась, и все, и как бы все нормально. When you are hungry, then when you have the food, so after certain quantity of food, then your body will not feel any more hungry. That means its need is over. Ну, если мы голодны, то каким-то небольшим набором продуктов мы можем удовлетворить свою потребность. So need will be fulfilled, satisfied. Need will be fulfilled and completed. And once again, if the body needs, then only it will indicate, the body will indicate. So, in the same example, when once you are hungry, you have taken food, the required quantity, and then when hunger is over, then it is indication that there is no need anymore. And once again, when the body needs, it will create hunger. So you will be clearly, you can know, according to the indication, so this is the need. Тело само нам регулярно показывает и проявляет то, что мы голодны. Мы голодны, мы поели, проходит какое-то время, тело опять нам ощущениями скажет о том, что нам надо кушать. И так оно повторяется постоянно. И это является потребностью. То, что нам говорит тело. But after being satiated, still you want to eat because it is very tasty, then it is the activity of the mind, not to the body. Но с тех пор, как мы начинаем кушать для того, чтобы удовлетворить вкус, и мы знаем, что конкретно какое-то вот и блюдо, оно очень вкусное, это начинает действовать ум.
So what is needed is for the body, but what is desired, it is by the mind. So this is the point of discrimination between need and desire. То, в чем мы нуждаемся, удовлетворяет нашу потребность. А то, чего мы желаем, жаждем, оно удовлетворяет ум. Similarly with drink, when we are thirsty, then body indicates that we have to drink. But you cannot go on drinking because the body doesn't need so much. It needs certain quantity, and then it stops, and then you have to stop. Точно так же ситуация обстоит с питьем. Если человек чувствует жажду, он выпьет какое-то количество воды. Но он не станет пить постоянно, потому что телу это не надо. Оно напилось, и все нормально, и потребность удовлетворилась. So you need not eat or you need not drink when it is not needed or required by the body. С этого следует, что не стоит кушать или пить тогда, когда в этом нет запроса тела. If you continue with a drink also like this, which is not required and not required at that time, not required drink, that means it is all the activity of your mind. Your mind is steering you to drink or to eat when it is not required and something not required. This is all desire. Если мы продолжаем кушать и пить в тот момент, когда мы уже сыты, тогда это все идет от ума. То есть ум нам диктует, что нам надо покушать или выпить, потому что это вкусно. Can I ask you something? There is a notion, an idea that a person should drink like 2 liters of water per day. It's a very popular idea. Generally, certain minimum quantity of water is required, but then also you have to observe the indication from your body. That is also important. Because if you are really following this, your body will definitely indicate you. So, first importance is the indication from your body. Unless a person is sick, some person who is sick, in the mind, which we are going to study in homeopathy, some person, he doesn't feel like drinking even though he feels thirsty. So that is ill health. So leaving this, normally the body has certain requirement. The body gets adjusted with the heat and all these things from the atmosphere. So the body will regulate all this and then it indicates us. That is important. Я вот после объяснения с водой, я спросила насчет того, что нам часто говорят, что надо выпивать 2 литра воды в день. И говорю, ну так ли это? Ну, потому что 2 литра не каждый может. Он говорит, что все показывает тело. Вы пьете, и если тело вам говорит пить дальше, вы пьете. Если нету этого позыва, то пить не надо. Многие люди вообще без желания заставляются. Да, то есть он говорит, зависит от жары, от температуры, от многих внешних факторов, которые влияют на тело. Поэтому сложно сказать, что 2 литра это как бы норма, да, для человека. То есть только тело может сказать индивидуально каждому. And similarly also with work and rest, a balance between work and rest. И точно так же вот это касается баланса работы и отдыха. So rest or sleep is also a need for the body. So after certain amount of work, for certain amount of time, then body needs some rest and some sleep. So you have to attend. You should not suppress this. You should not postpone this. But at the same time, if you want to sleep for pleasure, some people, even this is enough, but still for pleasure they want to sleep because today is a holiday. Let me sleep the whole day. That is not correct. То же самое касается режима отдыха и сна. Естественно, после работы телу нужен отдых. И мы должны чередовать это и отдыхать. Но в случае, когда человек хочет спать ради удовольствия, например, у него выходной, и он хочет отлежаться в постели, тогда это будет уже неправильное использование функции отдыха. It is only a lazy mind
that makes us feel that now I have no work. That is not true. We can do some good work, either at home or anywhere. So we try to convince ourselves, that is what our mind acts like this. It tries to convince us, you have no work, you can sleep more, like this. You need not sleep less, you need not sleep more. Sleep how much is required for the body. Ленивый ум, он старается нас убедить в том, что у нас нет работы. У нас в выходной день нет работы. Хотя при этом всегда найдется то, чем можно заняться на выходных. И здесь тоже нужно соблюдать баланс. Не спать меньше, чем нужно, но и не пересыпать, не спать больше нормы, той, которая требует тело. There is a sort of sickness in the mind in the form of what is called self-pity. Есть определенная такая как болезнь ума, и она называется самосожаление, как бы жалость к себе. That makes the person feel that he is very much tired. И это заставляет человека думать, что он очень устал. The fact is, it is not the work which makes you tired, but it is your mind which makes you tired. По факту в таком случае не работа делает человека уставшим, а ход его мысли, его ум заставляет его чувствовать себя уставшим. So these are the needs. Similarly, about sex also. То есть таковы есть потребности человека. Точно то же самое касается и сексуальной жизни. If your mind is dwelling constantly on the idea of sex, then it is sickness. Если ум человека постоянно сосредоточен на идее о сексе, это тоже болезнь. It becomes a strong obsession of the mind. Obsession. Озабоченность, да? Да, тогда человек становится озабочен этой идеей. So the purpose of sex is a means, an instrument given by nature to get its work done. To what is required for nature is that the beings should continue their progeny. That is what is required by nature. So for this, nature has provided this instrument of sex. Природа придумала инструмент близости для того, чтобы воспроизводить род. Because what we find the difference of male and female is only at the level of body, not at the level of soul. You cannot discriminate whether this is male soul or female soul. That is not like that. Так природа создала, что мы можем найти различия между мужчиной и женщиной только лишь на физическом уровне, потому что душа сама по себе не имеет пола. So if you are more nearer to that inner light, the soul light, so you get into soul experience, then you don't have, you will be with always, you can be together, you can be free, but you are affected by these lower instincts. So your mind is not conditioned by this. Если человек не является достаточно приближенным к своей высшей природе, то тогда его ум постоянно будет обусловлен вот этим желанием. So purity of sex is to be practiced invariably, because otherwise not only a yogic path but also to have a real positive health, this is also important. Применение введения целомудрия в свою жизнь является также частью пути йога, потому что оно также влияет и на качество здоровья человека. This is because when you don't have a proper understanding of the sex, by sex means only we always think of the pleasure of the sexual activity.
Нужно иметь правильное понимание этого действия, потому что в множестве случаев секс воспринимается просто как средство получения удовольствия. But this feeling of this pleasure is also given by nature for human being as a remuneration for its work. Но вот это удовольствие, которое получается, да, от близости, оно дано нам только для того, чтобы мы как бы не забывали о основной цели физической близости. You know, nature knows, nature is more wiser. Nature knows that the human being, always act in terms of remuneration. Remuneration means what I receive as reciprocation. Природа понимает, что человек чаще всего делает то, после чего он что-то получит, да, он получит что-то взамен. И поэтому вот это удовольствие, оно дается для того, чтобы человек был вознагражден за свою работу по продолжению рода. You see, when you observe the animals, they can feel the requirement, they can feel the season where it is required. Then only they mate to make progeny. Other times, even though the animals are together, but they don't entertain such ideas like human beings. Мы можем наблюдать, что животные, они чувствуют внутри, когда приходит пора для размножения. Но они не будут этого делать в те периоды, когда природа этому не способствует. То есть они будут жить вместе, но они не будут даже иметь об этом. That is why in animals, they don't need and they don't have such methods like contraception and all these things. They don't. Да, поэтому у животных нет таких методов, как контрацепция. That is why in the animals, pregnancy is not experienced as a sickness. Поэтому у животных беременность это не болезнь, это естественное состояние природное. Whereas in human beings, pregnancy is experienced as a sickness and so much of medication, it is all ridiculous. В отличие от человека, для которого беременность чаще бывает воспринимается внешне как болезнь и назначается очень много разных лекарств, и что является само по себе абсурдным. Pregnancy and childbirth is quite natural phenomenon in animals. It should be also better, still better in human beings, but it is on the opposite, because human beings are obsessed by this aspect, misuse of sex. That is one of the major reasons why human beings are experiencing all sorts of such disturbances like a disease. Так, сейчас. Для животных сексуальная жизнь, она естественна и природна, и поэтому у них не возникает никаких проблем с вынашиванием, с рождением потомства, в то время как человек может испытывать какие-то неприятности. И это происходит потому, что человечество неправильно использует эту функцию, превышая свои полномочия, из-за желаний. И поэтому, So only thing is we have to practice to identify whether it is a need or a desire. So when it is a need, you have to attend, including sex and everything. If it is only desire in your mind, then you have to not suppress it, but make it eliminated by evaporation, like sublimation, not suppression. Мы должны четко различать, где есть потребность, а где к нам приходит желание. Потребность мы удовлетворяем, а желание мы не подавляем, но оно должно испариться и уйти естественным образом. А как оно должно уйти? What should we do to evaporate a desire? That means when you have